Hi, hello dear students. How are you all? I hope you are doing great. I'm Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I'm uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods that is very helpful to you for your competitive level of examinations. Today's video especially I'm discussing about the trigonometric values of the different ratios, the basic values from 0 to 90 degrees. Easily, how can you remember? That is, we can collect from the left-handed rule. So, from this left-handed rule, I will explain easily how can you remember the values of sine, cos, tan, secant, cosecant, cot, etc. from 0 degrees to 90 degrees. Are you ready? I hope so. You can follow it easily. Okay, now. ఈరోజు మనం ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ వాల్యూస్ లైక్ 0 నుంచి 90 డిగ్రీస్ వరకు వాల్యూస్ ఈజీగా మనము ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బై ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. ఇక్కడ మీరు ఫిగర్ చూస్తున్నారు కదా, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఎలా స్ట్రెచ్ చేసి పెట్టుకోండి. మీరు పెట్టుకున్న తర్వాత మనము ఇది వాట్ ఇస్ దట్ కాల్ థంబ్ ఫింగర్ నుంచి మనం డిగ్రీస్ ఇచ్చుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ థంబ్ ఫింగర్ 0 degrees, ఇండెక్స్ ఫింగర్ 30 degrees, and middle finger 45 degrees, then ring finger 60 degrees, and last little finger 90 degrees. You have to use degrees like this. Okay, మనం ఏం చేయాలి, ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా స్ట్రెచ్ చేసిన తర్వాత మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మనం చూసుకోండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మీరు స్ట్రెచ్ చేయండి. సో థమ్ ఫింగర్కి 0 degrees, దెన్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ 30 degrees, మిడిల్ ఫింగర్ 45 degrees, అండ్ రింగ్ ఫింగర్ 60 degrees, ద లిటిల్ ఫింగర్ 90 degrees మెన్షన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మన ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ తెలుసు కదా. ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆర్ సైన్ థీటా, కాస్ థీటా, టాన్ థీటా, కాట్ థీటా, sine reciprocal is cosec theta, and cos reciprocal is sec theta. ఇలా 6 trigonometric ratios ఉన్నాయి. Theta place if we take either 0 degrees, maybe 30 degrees, maybe 45 degrees, maybe 60 degrees, maybe 90 degrees. How can we collect these values of sine, cos, tan, cot, cosecant, secant? So by the లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. ఓకేనా, సింపుల్గా ఏం చేయమని చెప్పాను నేను, లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో స్ట్రెచ్ చేసి 0 to 30 degrees ఇలా మీరు బ్యాక్ సైడ్ స్ట్రెచ్ చేసి పెట్టుకోండి. 0 to 90 degrees ఈ విధంగా నేను ఫిగర్లో చూపినట్టుగా ఇట్లా సో డౌన్ టు అప్ ఇచ్చుకోండి. ఓకేనా, తర్వాత ఏం చేయాలి, మనం ఫస్ట్ సైన్ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. సపోజ్ సైన్ తీటా కావాలి. తీటా 0 degrees అయింది అనుకోండి, సైన్ 0 degrees. ఫస్ట్ సైన్ తీటా ఫామ్ ఏంటంటే తీటా ప్లేస్లో ఏది ఉన్నా సరే దాన్ని రూట్ ఓవర్ తీటా బిలో ఫింగర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ తీటా బిలో తీటా, నెంబర్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ బిలో తీటా తీటా మనం ఏదనుకుంటే దానికి నెంబర్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అది కౌంట్ చేయాలి. బై స్క్వేర్ రూట్ పెట్టుకోవాలి బై 2. ఇది sin theta formation. What that? Square root of number of fingers below theta by 2. ఇప్పుడు theta is 0 తీసుకుందాం అనుకోండి. sin 0 degrees. What is number of fingers below the theta? రూట్ ఓవర్ తీసుకోవాలి కదా, రూట్ ఓవర్ సైన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ బిలో తీటా ఎంత తీసుకున్నాం ఇక్కడ 0 degrees. If you take the 0 degrees below the 0, how many fingers are left over? No finger below the 0, nil. ఓకేనా, ఒక్కడ కూడా లేదు కదా బిలో 0, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ బిలో ద 0 ఈజ్ 0. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము, రూట్ జీరో బై 2. రూట్ 0 మీన్స్ వాట్, 0 ఈజ్ 0. దట్స్ వై సైన్ 0 degrees ఈజ్ 0. సేమ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్, సపోజ్ సైన్ 60 degrees you want to find out. Sine 60 degrees according to same concept, root over number of fingers below 60. Below 60, how many fingers are there? Below 60 finger, below the ring finger, there are the 3 fingers. 1, 2, 3. Okay, that is root over number of fingers below 60 is 3 by 2. That's why the value of sine 60 is root 3 by 2. Right? If you take any value like sine 90, suppose you want to find out sine 90. Sine 90 means what? Below the 90, how many fingers are there? Number of fingers below the 90.
Number of fingers below the 90, how many? 4, yes. What are the 4? There are the 4 fingers below the 90. 1, 1, 2, 3, 4. Below the 90, there are the 4 fingers. Therefore, root 4 by 2. Root 4 is a 2. 2 by 2 is a 1. That's why sine 90 is 1. So, can you find out sine 30? Yes, sine 30 same way. Sine 30 degrees you want to find out. Below the 30, how many fingers are there? Only one finger is there. That is a thumb finger. So, sine 30 root over 1 by 2. Root 1 is 1, 1 by 2. Therefore, what is sine 30? Easily we can recognize the 1 by 2. So, like this we can sine 45 want to find out. Sine 45. Below the 45, how many fingers are there? Root over we have to write compulsory. Below the 45, there are the 2 fingers. That is a index finger as well as thumb finger. So, therefore, there are the 2 fingers below the 30, below the 45. So, 1, 2. Below the 45, there are the 2 fingers. Root 2 by 2. Root 2 by 2, we can write 1 by root 2. That's why sine 45 is a 1 by root 2. What is rule for sine theta is equals root over number of fingers below theta by 2. If it is a cos, we have to think in reverse order. That is a cos theta is the number of fingers above theta by 2 root over number of fingers above theta by 2. That is for cos. Same way. So you got it? You got it? Sine. All these values are regarding the sine. Same we can proceed cos, but in case of cos, you have to think about the above fingers, number of fingers above the theta. For sine, number of under root number of fingers below the theta. For cos, number of fingers above the theta, right? Okay, now how can you find out the cos values? Cos theta. What I given? What I said about the cos angle formula? Cos theta formula is simply how to remember square root of number of fingers above theta. Number of fingers NO dot and number of fingers theta by 2. Okay, number of fingers above theta divided by 2. This is a formula to find out the all values of 0, 30, 45, 60, 90 for cos angle. First of all, cos 0 we can look at. Cos 0, root over. Above the 0, how many fingers are there? Above the 0, there are the 4 fingers. 1, 2, 3, 4. There are the 4 fingers above the 0. That is root 4. Root 4 by 2. Root 4 by 2. Root 4 is a 2. 2 by 2. 2 by 2 is a 1. Therefore, easily you can recognize that cos 0 is a 1. Right? Same we want to find out the cos 30. Cos 30. Above the 30, there are how many fingers? Above the 30, there are the 3 fingers. What are those? 1, that is a middle finger, then ring finger, then a little finger. These 3 are the above 30 degrees there. So therefore, root above the 30 degrees, there are 3 fingers, root 3 by 2. That is answer is cos 30 value is root 3 by 2. So, in lower classes, we can think about the reverse order. Like this, we can recognize easily by the left-handed rule. Left-handed rule is very easily you can understand to any level of candidates. Okay, ante basic knowledge ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. 0 to 90 degrees అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ 0 to 90 degrees values are very very important in from lower class to higher class. ఓకేనా? ఇప్పుడు 30 degrees అయిపోయింది కదా, cos 60 కనుక్కోవాలి. cos 45 చూద్దాం. cos 45 that is root over above 45 there are the 2 fingers. Above the 45 there are the 2 fingers with 60 degrees finger and 90 degrees finger. There are 2 fingers above 45, that is root 2 by 2. Root 2 by 2 is clearly 1 by root 2, right? That is cos 45 is 1 by root 2. There are the 2 more values, that is cos 60. Above the 60 there is only 1 finger, that is 1 root 1. Above the 60 there is only 1 finger, root 1 by 2. Root 1 is a 1, that is 1 by 2. That is cos 60 is a 1 by 2. Now look at the cos 90. Cos 90. Above the 90 there is no finger. Above the 90 fingers are nil. Means what? There are the 0 fingers. Above the 90 there are the 0 fingers. So therefore root 0. Root 0 by 2. 0 by 2. Root 0 is 0. 0 by 2 is a 0. Therefore cos 90 is a 0.
Like this, we can now collect the sine and cos. Can you guess the tan? Yes, tan is a number of fingers below theta by number of fingers above the theta. So, number of fingers below theta by number of fingers above. That is for tan. What are those? We'll look at now. Now we'll discuss about the tan values, tan 0, tan 30, 45, 60, 90 by this formula. That is tan theta. You know, tan theta is equals to sin theta by cos theta. That is simply we have to write root over number of fingers below theta, number of fingers below theta, fingers below theta divided by number of fingers above theta under root. Number of fingers above theta. Number of fingers above theta. Okay now. So number of fingers below theta by number of fingers above theta under the square root. First of all, I am using the tan in place of theta 0 degrees. If you use, below the finger there are no below the 0 there are no fingers. Means what? Number of fingers below the 0 is a 0. Therefore, root 0 by number of fingers above theta above 0 is 4. 1, 2, 3, 4. 0 by 4 under root. 0 by root 0 is a 0 by root 4 is a 2. 0 by 2 is clearly 0. Right? Now we can collect the tan 30 degrees. Same rule, number of fingers below 30. Below 30 there is only one finger, that is a thumb finger, that is root 1 by above the 30 there are the 3 fingers. Above the 30 how many fingers are there? 3 fingers, that is 45 degrees finger, 30, 60 degrees and as well as 90 degrees finger. Above the 30 there are the 3 fingers, that is root 3. So root 1 is 1, therefore the result is 1 by root 3. Yes, tan 45. We can observe the tan 45. Below 45 there are the 2 fingers. Above 45 also there are the 2 fingers. Okay now. Therefore, tan 45 degrees is below 45. Below 45 there are 2 fingers. That is root 2. If also there are 2 fingers, root 2. Root 2 by root 2 is how much? Yes, 1. Very good. We got the 3 values 0, 30 and 45 degrees. So tan 0 is 0, tan 30 is 1 by root 3, tan 45 is a root 2. Tan 45 is a root 2 by root 2 is 1, right? Now tan 60, yes. Tan 60. We have to collect the number of fingers below the 60 root over number of fingers below the 60. 1, 2, 3. Below the 60 there are the 3 fingers, that is root 3 by above the 60. Above the 60 there is only one finger, that is a root 1. Root 3 by root 1 is root 3. Therefore tan 60 is a root 3. Then last and final is what? 90. Tan 90. Here also we can follow the same rule, that is tan 90. So that is root over number of fingers below the 90. Below the 90 there are the 4 fingers. 1, 2, 3, 4. Below the 90 there are 4 fingers, root 4 by above the 90 no finger. Means what? 0. Root 0. Root 4 is a 2. Root 0 is a 0. 2 by some 0. Denominator 0, that means undefined. That is known as infinity. So denominator 0, that value is infinity. Like tan 90 is infinity. These are the values of sine, cos, tan. How can you collect from the left hand rule? That is, if we can stretch the left hand in back side and we can count the values 0, 30, 45, 60, 90 from the thumb finger to index finger. Okay now. So what is rule for sine? What is rule for tan? What is rule for cos? So remaining we can find out easily. I will give that is for your work. So what is the reciprocal of tan is cot. For cot what you have to write? Root over number of fingers above theta by number of fingers below theta. Similarly, cos reciprocal is secant, sine reciprocal is cosecant. Those we can collect by this rule. Just you can check yourself. Are you able to follow or not? Are you collecting or not? You can check yourself. Okay. Just I will give those 3 ratios for your work. Check yourself and use your left hand finger only. Then you can count the values. We can collect the values of remaining 3 ratios. What are those? Cot, cosecant and sec. ఇప్పుడు మీకు
కాట్ కొసికెంట్ సీకెంట్ ఇస్తాను. దానికి సంబంధించిన వాల్యూస్ మీరు ఓన్గా మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని యూజ్ చేసి వాల్యూస్ కనుక్కొని టోటల్గా 6 రేషియోస్ వాల్యూస్ 0 to 90 degrees ఒక టేబుల్ ఫామ్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మీరు ఓన్గా ఎప్పుడు మర్చిపోరు అవి 0 to 90 degrees, 0 degree, 30 degree, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ప్రకారం మీరు రాస్తే ఎప్పుడు మర్చిపోరు. దానికి సంబంధించిన 6 రేషియోస్ ఆల్రెడీ 3 ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. రిమైన్ 3 ఫార్ములాస్ ఇక్కడ ఇస్తాను, మీకు తెలుసు అవి కూడా. కాకపోతే ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాను నేను, దాని ప్రకారం మీరు వాల్యూస్ కలెక్ట్ చేసి టోటల్ 6 రేషియోస్ విత్ 5 యాంగిల్స్, దట్ ఈస్ 0, 30, 45, 60, 90 టేబుల్ ఫామ్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకొని టైం దొరికిన వల్ల చదువుకుంటుండండి. అప్పుడు చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి మనకి సబ్జెక్ట్ వైజ్ యాజ్ వెల్ as ఆబ్జెక్ట్ వైజ్ ఆల్ లెవెల్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ సైన్ రెసిప్రోకల్ ఇస్ కోసెక్. cosec theta. Cosec theta ఎలా రాయాలి? 2 by root of number of fingers below theta. Number of fingers below theta. Fingers below theta. ఓకేనా? సో అంటే సైన్ కి రెసిప్రోకల్ theta అవుతుంది. అలాగే secant sec theta is reciprocal of cos కాబట్టి 2 by number of fingers above theta. Number of fingers above theta. అందుకే సైన్ రెసిప్రోకల్ కొసిక్ అయితే కాస్ రెసిప్రోకల్ సీకెండ్ అవుతుంది. అంటే దీన్ని మనం సింపుల్గా 1 by కొసికెండ్ రాసేటప్పుడు 1 by సైన్ రాయాలి, సీకెండ్ రాసినప్పుడు 1 by కాస్ రాయాలి. ఓకేనా? సో ఇమీడియట్లీ కెన్ గెట్ ద ఐడియా అబౌట్ ద కాట్. కాట్ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ tan, దట్ ఈస్ 1 by tan. Tanకి ఏం చెప్పుకున్నాం, దానికి నెంబర్స్ రాయాలి, దట్ ఈస్ రూట్ అవర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ above theta. Fingers above theta by under root. Root మర్చిపోకూడదు, under root. Number of fingers below theta. Number of fingers below theta. ఓకే, ఇది కార్డుకి సంబంధించింది. ఈ మొత్తము ఈ 3 రేషియోస్ కోసికెంట్ సీకెంట్ కాట్ ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ సైన్ కాస్ tan లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ రూల్ ప్రకారం చేసి కలెక్ట్ చేసి టేబుల్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో మనకి ఎక్కడ ఏ అవసరమైనా ఇవి వాల్యూస్ బాగా యూజ్ అవుతాయి. ఐ హోప్ సో యూ ఫాలో దిస్ వీడియోస్ వెరీ వెల్. ఆల్ లెవెల్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ అస్సలు ట్రిగ్నోమెట్రీ వాల్యూస్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళకి కూడా ఇది బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు ఈ వాల్యూస్ క్లియర్గా చదువుకోండి by using this left hand rule. I hope so you followed this video very well. If you make sure enjoy this video, please like, share and subscribe. I conclude this videos here. I will come with another topic in new video. Till then, have a great time. Take care. Bye bye.